Hi, good morning. I'm Jayaraman. I am a resident of SSM Nagar near New Peringlatur. This particular Nagar, if you look at, there are around 3,000 apartments. And this was built by Mr. Sandanam, who is a correspondent in SSM school. So SSM and SSM builders and promoters are one and the same. Mr. Sandanam is also residing inside the school campus. His house is there. So, any point of time, 3,000 householders who have bought the house, any problem is there, they cannot go and meet him because he refuses to meet the buyers. If in case if there's any problem, if there's any issue, he says go and meet the maintenance people. Why I'm sending this video is for the past 3 days they have disconnected my water supply. Why? The reason is I'm asking them to reimburse the amount of money which I spent for my interiors because due to the faulty construction, they have not painted for the past 5 years the outside walls, and that will result in cracks. I am residing in the fourth floor. So, due to cracks, whenever there's a rain, the entire wall is there's a dampness which occurs, and the walls get damaged, and the cupboards, the clothes which we keep in the cupboards, everything get damaged because of the dampness. And for the past 5 years, we have been throwing away all those clothes because of this. I have sent mails to rectify this, but it has fallen on deaf ears here. So the maintenance, if you look at, they've been charging around per square feet around 2 rupees. And the kind of maintenance what they do is pathetic. The lifts don't work during power cuts. They say that we don't have enough money to put batteries here. A lot of people who are residing, the old people who are residing on the top floor, who are having problems, health issues, they have to walk down the stairs to reach the hospital. So these are the kind of issues, small issues or big issues which is continuing here. Lot of cracks in the buildings, and these people have refused to paint the outer walls, refused to fill up those cracks. The bathrooms, many of the households, if you look at third floor, second floor, first floor, house bathrooms have a lot of water seepages. They are breaking down those bathroom floors and all today. The concerned buyers, and they themselves are trying to rectify that. So many people are incurring not less than around 50,000 to 60,000 rupees for the faulty construction of SSM builders and promoters. So coming to my point today, this is a third day of disconnection of my water. They've been mentally torturing me, saying that you can do whatever you want. You have signed a maintenance agreement. As per the maintenance agreement, you are supposed to pay the maintenance. I am not saying that I am not going to pay the maintenance. I told them I'll pay the maintenance, but reimburse the cost which I have incurred for the painting which I have done for the past 5 years because of the faulty construction what you have done and the problems created because of that. So you deduct that particular amount which comes to around 75,000 rupees. So I do have my own painters here maybe they can come and say what is the problems been here in this particular house. If you want proof also. Many of the buyers here are keeping quiet. The reason is their kids are studying in SSM school, and if they feel extremely frightened to voice their complaint because they feel that the builder might spoil their future because they are studying there. The builder has refused to hand over the maintenance even to the buyers here, and he wants to run the show.
because he is making money out of this. And he is not recognized. He has not recognized the association. He is not, the RERA judgment has come saying that he has to hand over the concerned maintenance to the association. He refused to do that. So what he has done, he has formed a society with a group of people, and he is now planning to hand over that particular maintenance to those society people, and he is going to continue the maintenance. That is what the agreement is today. Power cuts, lift don't work, water connection has been randomly been taken away, and many people are suffering because of this. I even one of my friend who's a neighbor who has the severe kind of problems inside their house because of the faulty construction. They stopped paying maintenance, and he gave a letter, பேப்பரில் சும்மா plain sheet of பேப்பரில் இந்த மாதிரி those people who are not paid the maintenance, water disconnection பண்ணுவோம், sewage disconnect பண்ணுவோம். ஸோ தீஸ் பீப்புள் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துருக்காங்க பயந்துண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி மிரட்டிண்டு they are threatening the people who are residing here, the maintenance people and the builder, and now they are threatening me, do whatever you want. இப்போ பார்த்தானாக்கா நாங்கள் உங்களுக்கு கிச்சனில் தண்ணி விட்டுருக்கோம், பாத்ரூமில் நாங்கள் கட் பண்ணியாச்சு, ஃபர்தராக நீங்கள் இந்த மாதிரியே பண்ணிட்டு இருந்தானாக்கா கிச்சன்லேயும் கட் பண்ணிவிடுவோம் தண்ணியை அப்படின்னு மிரட்டின்னு இருக்காங்க. நான் சொன்னேன், நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கப்பா, ஆகிறது நானும், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ நானும் ஆகிறது நான் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ ஐ டூ ஹாவ் மை ஓன் கான்ஸ்டியூஷன் ரைட். பேசிக் கம்யூனிட்டிஸை எப்படி நீங்கள் கட் பண்ணலாம், நான் கொடுக்க மாட்டேன், மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லலை, நான் கொடுக்குறேன். பட் எனக்குன்னு இப்போ நான் ஒரு பொருளை வாங்கியிருக்கேன், எனக்கு அந்த பொருள் நல்லா இருக்கணும். ஸோ அந்த பொருளை நீங்கள் நல்லா இல்லைனாக்கா திருப்பி கொடுத்து வேறு பொருள் வாங்குவீங்க. இப்போ நான் இந்த ஃப்ளாட்டை கொடுத்துட்டு வேறு ஃப்ளாட்டை வாங்க முடியுமா? 35-36 லட்சம் கொடுத்து வாங்க முடியுமா? இப்போது எனக்கு வேறு ஃப்ளாட் கொடுத்துருவாரா இதை எடுத்துண்டு? இது என்ன தக்காளியோ வெங்காயம் வெஜிடபிள்ஸ் மாதிரியோ இல்லை வேறு பொருள் மாதிரியா அப்படியே போய் திருப்பி கொடுத்துட்டு வேறு பொருள் வாங்கிக்கிறதுக்கு? நீ மெயின்டெனன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ அதனால நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீங்கள் என்ன வேணால் ஆகிறது பார்த்துங்க அப்படின்னு த்ரெட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் இஷ்யூயிங் திஸ் வீடியோ. யார் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் யார் இருக்காளோ, லாயர்ஸ் யார் இருக்காளோ, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் யார் இருக்காளோ, kindly do something to us. We have been mentally tortured for the past 5 years, and this we have seen this 3 நாளில் தண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ டோல் தம் ஐ வில் பை வாட்டர் டேங்கர் லாரிஸ் வாங்கிட்டு நான் என்னோடய கார் பார்க்கிங்கில் வச்சுட்டு நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு ஐ வில் லுக் இன் டு திஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் டார்ச்சர் ஒரு பில்டர் கொடுத்துட்டுருக்காருன்னா என்ன வேணால் ஆகிறது. பிகாஸ் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கோம், மெயின்டெனன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிவிட்டு, ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்ரிமெண்ட்டில் பார்த்தானாக்கா டெராகோட்டா டைல்ஸ் எல்லாம் மாடி மேலே ரூஃப் டாப்பில் போட்டிருக்கணும். டெராகோட்டா ரூஃப் டாப்பில் போடாததுனால இட் இஸ் ஸோ ஹாட் இன் த 4th floor. ஸோ ஏன் போடல நான் கேட்டானாக்கா அதெல்லாம் தே ஆர் கீப்பிங் மம். ஸோ அது மட்டும் உங்களோட லா பிரகாரம் அது ஓகே, நாங்கள் ஏதாவது பேசினோன்னாக்கா உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படி. ஸோ தே ஆர் த்ரெட்டனிங். ஸோ கைண்ட்லி லுக் இன் டு திஸ் ப்ளீஸ், மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். தேங்க்யூ.